A warm welcome to all my students. In today's session, we'll discuss the types of verbs. Listen carefully. You can see in the picture verb and various forms of verb. Simple past, past participle and present participle. For example, the first word is talk. The simple past of talk is talked, as you use in past indefinite. The past participle is once again talked, as you use with has or have. The last type here which you are seeing is talking. This is present participle. So, a verb can be used in these four type of situations. The main verb, that is talk, simple past talked, past participle talked and present participle talking. So we can define that a word that is formed from a verb and that ends in ing is present participle, or ed or en etc. is past participle. Participles are used to form tenses of the verb or as adjectives. बच्चों, पार्टिसिपल जो है ਉਹ ਵਰਬ ਦੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ, ਟਾਕਡ, ਟਾਕਡ ਤੇ ਟਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cry, cried, cried and crying। ਇਹ ਚਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ing ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ she is singing a song, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ed ਜਾਂ en ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I had talked to your teacher। ਪਾਰਟਿਸਿਪਲਸ ਕਿਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਐਂਡ all the forms of verb of the word ring. Ring, rang, rung, and present participle is ringing. Swim, swam, swum, swimming. Eat, ate, eaten, eating. Rise, rose, risen, and rising. Chase, chased, chased, and chasing. Go, went, gone, and going. So you can see sometimes simple past and past participle are the same, but in some cases they can be different. So how can you identify that it is simple past, it is past participle? ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ talked and talked, cried and cried। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਫ ਦ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ। ਇਫ ਦ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਟਾਕਡ ਜਾਂ ਕਰਾਈਡ ਜਾਂ ਚੇਜ਼ਡ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ing ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now look at gerunds.
very simple. See, a gerund can be direct object, it can be subject, it can be subject complement, it can be object complement, it can be object of a possessive. So it can play many roles. gerund जो है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. For example, as a subject, see the first example. Running is good for your heart. So running is a gerund because a gerund is a noun made from a verb by adding ing. ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ verb ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ing ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ noun ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ gerund ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ. Gerunds are words that are formed with verbs but act as nouns. For example, swimming is the best exercise. So gerunds ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? verb ਦੇ ਨਾਲ ing ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ noun ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ gerunds ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ swimming is the best exercise ਦੇ ਵਿੱਚ swimming ਇੱਕ noun ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. कई बार ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हेट्स वॉकिंग अप अर्ली. सो ही इज़ सब्जेक्ट, हेट्स इज़ वर्ब एंड वॉकिंग इज़ अ gerund which is acting as direct object. See the next example. It can also be used as a subject complement. What I dislike most is repeating myself. So it is complementing the subject. तीसरी स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ subject ਨੂੰ complement ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. What I dislike most, ਉਸ ਨੂੰ complete ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ repeating myself. What ਦਾ answer ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. Then object complement, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ subject ਨੂੰ complement ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ object ਨੂੰ complement ਕਰੇਗਾ. I saw Tom riding his bike. So now it is complementing the later part of the sentence, the end part of the sentence. So ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਵੇ noun ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ subject complement ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਵੇ noun ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ object complement ਹੈ. Next sentence. I am interested in improving myself. Here once again it is supporting the object. Next is object of a possessive. She does not like your bossing her around. Here object. So object is a possessive pronoun that is being supported by this bossing. ਸੋ gerund ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਅਗਰ verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ noun ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ gerund ਹੈ. Infinitive, very simple. Here you can see examples of to infinitive. To skate, to write, to shimmer, to see, to stop, to use, to speak, to sleep, etc. An infinitive is formed from the word to together with the base form that is the present tense of a verb. इसलिए verb ਦੀ ਪਹਿਲੀ form ਦੇ ਅੱਗੇ to ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ to infinitive ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The infinitive is a grammar term that refers to a basic verb. Basic verb ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ verb ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ form ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. That form often acts as noun, adjective or adverb. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ to write ਜਾਂ to stop, to use ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ verb ਦੀ form to ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਐਡਵਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਟੂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ. ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਬ ਹਨ ਜੋ ਟੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
उस केस च असी कह दिंदे हाँ bare infinitive. For example, we can say, how dare you talk to me like this? How dare you? Dare अजिहा शब्द है जिस नाल to नहीं लगदा. So it is a bare infinitive. So these are the two types of infinitive that I had been referring to in the earlier section. We have two situations, use of to infinitive and use of bare infinitive. I don't understand the meaning of this passage. I don't understand the meaning of this passage. The bare infinitive is used after auxiliary verb. बेटा बेयर इन्फिनेटिव वो हुंदा है जिथे खाली वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगदी है. तुसी बस ये याद रख लेना कि अगर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म खाली लग गई तो बेयर इन्फिनेटिव है. अगर उस फर्स्ट फॉर्म दे नाल टू अगे लग गया तो वो टू इन्फिनेटिव है. To infinitive has active and passive forms. It will be helpful in change the voice. Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. All these four type of situations are in front of you. When this to infinitive is in the active form of indefinite, it is to write, and in passive, to be written. In continuous tense, to be writing, and there is no passive of it. Then we have perfect, to have written, active form. To have been written, passive form. Then we have perfect continuous, to have been writing, active form, and there is no passive form for it. बच्चे to infinitive जो है वो एक्टिव ते पैसिव दो तरीके दे रूप इख्तियार कर सकता है. वो चारों तरह के टेंस विच हो सकता है. अगर इनडेफिनिट टेंस चाहे वो कोई भी होवे, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अगर उस दे विच टू इन्फिनेटिव यूज़ होएगा तो टू नाल फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल टू राइट. इसनूं जे तुसी पैसिव करना तो टू बी रिटन. कंटीन्यूअस दा पैसिव नहीं बनेगा, सिर्फ एक्टिव होएगा टू बी राइटिंग. परफेक्ट दा एक्टिव होएगा टू हैव रिटन, जदों कि पैसिव होएगा टू हैव बीन रिटन. परफेक्ट कंटीन्यूअस दा एक्टिव होएगा टू हैव बीन राइटिंग, जदों कि इसका कोई भी पैसिव नहीं होएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड पार्टिसिपल, जेरेंड and to infinitive. Now we have an unsolved exercise. You have to read all the sentences carefully and you have tried to solve this exercise at your own. In the next section, I will give you the answer key. Till then, keep on practicing.